السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب Primary 6 أهلا وسهلا بيكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll start to do a revision on October curriculum. We'll start first some question like choose the correct answer. يلا بينا نشوف ازاي نحل choose the correct answer. Number 1. The first term in the ratio 3/5. The first term طبعا احنا عارفين يا ولاد ان في الريشيو بيكون عندنا فيه two terms. The first term it's up, second term it's down. So the first term here it's 3. This first term is called antecedent, and the second term it's called consequence. Okay? Number 2. The ratio between the two numbers is 6 to 9. عاوزين نجيب الريشيو in simplest form فاحنا عارفين ان هما الاتنين ممكن نعمل لهم divided 2. So 6 divided 2 equals 3 and 9 divided 2 تنفع؟ لا ما تنفعش يا مستر. طب نعمل ايه؟ نشوف حاجة تانية غيرها. طب ممكن يا مستر نعمل divided 3. Okay. So 6 divided 3 equals 2 and 9 divided 3 equals 3. So the answer will be 2 to 3. The ratio between the two numbers 1.6 and 1.8. بنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا الاول بنعمل by 10 here and here to move decimal point outside. So it will be 16 to 18. After that we start to make divide. ممكن نبدأ نعمل مثلا divided 2. So 16 divided 2 equals 8 and 18 divided 2 equals 9. So the answer here will be 8 to 9. Number 4. 5 pounds to 350 piastre. كلنا عارفين ان الباوند فيه 100 piastre. وقلنا دايما change the grades to the smallest, so we will do by 100. So it will be 500 to 350. After that cancel 0 with 0, then start to make divided by 5. So 50 divided 5 equals 10 and 35 divided 5 equals 7. So the answer will be 10 to 7. Number 5. 2 over 3 to 3 and a third equals what? أول حاجة حبايبي بنعملها نخلي الفراكشن زي ما هو ونميكس النمبر دوت بنظبطه ونخليه فراكشن. ازاي يا مستر؟ كنا بنعمل by plus. So write this 3 down and 3 by 3 9 plus 1 it's 10. And in the next number you have here 2 to 3. After that when you see on the same denominator 3, so you can cancel it, so it will be 2 to 10. So after make divided by 2, so the answer will be 1 to 5. يبقى خلي بالك بعمل كانسل بس لو كانوا الدينومينيتور زي بعض، اما النوميريتور هنعمل cross multiplication. Number 6. The ratio between side lengths of a square and its perimeter. دي من ضمن الحاجات المهمة جدا لازم تحفظها، ان السكوير عنده 4 sides، فلما اجيب الريشيو ما بين السكوير والبريمتر يطلع معانا 1 2 4. طب الريشيو ما بين يا مستر السايد لينثs of equilateral triangle and its perimeter يطلع معانا 1 2 3. equilateral triangle عنده 3 side. طب يا مستر لو بدأ بالبريمتر الأول قال لي perimeter to side of a square يبقى نعكسها ونقول 4 to 1. لو قال البريمتر of equilateral triangle to its side يبقى نقول 3 to 1. Number 7. The ratio, this one equilateral triangle and its perimeter, this one will be, yes, 1 to 3. Next, number 8. If A to B equals 2 to 3, B to C equals 3 to 5, then A to C equals what? والله يا مستر لو البي هنا والبي هنا زي بعض نفس النمبر اللي هي 3 و 3، so A to C على طول هتكون 2 to 5 without any steps. لكن هي المشكلة لو النمبر مختلفين. For example number 9 ان A to B equals 2 to 3, B to C equals 6 to 7, then A to C equals what? So I will start to do A to B to C, A to B to C like that. Here write 2 to 3, under it 6 to 7, and you can make n or you can complete like you listen in the video before, and here put 6, then start to make multiply. 2 by 6 12, 3 by 6 18, 3 by 7 21. واجي اقول له انت عاوز مين؟ قال لي الاي والسي.
ال A وال C عندنا اللي هي 12 و 21 and start to make simplify. Divided by 3, so 12 divided 3 equals 4, 21 divided 3 equals 7. So the answer will be 4 to 7. Number 10. In the opposite figure ABCD the squares is the ratio of AB to CD. كلنا يا ولاد عارفين طبعا ان السكوير بيبقى عنده 4 sides are equal. So the ratio between any two sides in the square equals 1 to 1. The next 3000 gram to 8 kilogram. أول حاجة بنغير من اليونت البيج يونت to the small unit. الكبير عندنا هو الكيلوجرام، لما نغيره لجرام يعني نعمل by 1000. So it will be 8,000. After that, so start cancel 0 with 0, the second with the second, third with the third. So the answer will be 3 to 8. يبقى احفظ ان الكيلوجرام فيه 1000 جرام والطن فيه 1000 كيلوجرام. متنساش ديت. Number 12 you have كيرات and فيدان. يا ترى الكيرات والفيدان، الفيدان فيه how many كيرات؟ برافو عليكم، الفيدان فيه عندنا 24 كيرات. So when I start to change a chunk from the greatest to the smallest، اللي هو الفيدان هغيره لكيرات يبقى هعمل دوت by 24. So 12 كيرات at the same and the 1.25 by 24 it will be 30. Then I start to make simplify. For example, we can make divided by 6. So 12 divided 6 equals 2. 30 divided 6 equals 5. So the answer will be 2 to 5. The next question. 8 day to 6 hours to half a day. نعمل ايه يا مستر؟ محتاجين نخليهم كلهم زي بعض. طيب هنغير الدي نخليها اور. طب الدي فيها how many hour؟ برافو عليكم 24 hour. So 1 over 8 لما اجي اعمل لها by 24 so it will be 3 hours. And here 6 hours at the same and the next one half day. Half day فيها how many hour؟ half day يعني half by 24 equals 12. Then we start to make divided by 3. So after that 3 divided 3 equal 1, 6 divided 3 equals 2, 12 divided 3 equals 4. So the answer will be 1 to 2 to 4. Number 14. Consequent of the ratio 3 to 5. Consequent اللي هو second term. Consequent اللي هو mean second term. It's 5. The next. The ratio between 18 months to 2 years. ما اجي اعمل change نعمل greatest to the smallest. طب year فيه how many months؟ year فيه 12 months. So we will do here multiplied by 12. So 18 at the same and 2 by 12 it's 24. And start to make divide. For example, we can start to make first divided by 6. So 18 divided 6 equals 3 and 24 divided 6 equals 4. So it will be 3 to 4. The next 5 over 2 to 2 to 7 ازاي نحلها يا مستر؟ كنا بنعمل cross multiplication. That's 7 by 5 35 and 2 times 2 it's 4. شفت انا عملت cross multiplication and we got the answer. Number 17. If the ratio among the measurements of the angles of a triangle 2 to 3 to 4, then the measurement of the smallest angle. ركز ان انا معايا triangle والتراينجل لازم يديني اي واحده من الانجل. طب هو ما ادانيش، فالمعلومه ثابته معاك اللي انت دايما لازم تكون عارفها ان sum of angles of triangle equals 180. Sum of angles of triangle equals 180. So we'll write here 2 to 3 to 4. Start to make plus. 5 plus 4 equals 9. Under it 180. منين؟ لأن ديت السم يا مستر. Then we'll start to make cross multiplication and I want to find only the smallest angle. So we will do 2 by 180 divided by 9. That's equal 40. 2 by 180 divided 9. Because divided 9 equal 1 here, 180 it will be 20 and the 20 by 2 equals 40. Number 18. The ratio between the number of boys to the number of girls is 6 to 5.
if the number of boys is 108. شفت انا عملت ايه؟ انا خدتها ستيب باي ستيب، كتبت النيمز بتاعتنا وكل حاجه نزلتها في مكانها. what is the number of girls؟ هنعمل ازاي يا مستر number of girls؟ make cross multiplication. that's 5 by 180 divided by 6. وكلنا شاطرين وعارفين ان 18 divided 6 equals 3, so it will be 30. put 0 outside and the 3 by 5 equals 15, so the girls will be 150. Number 19. A, B, C, D is a parallelogram where measure A equals 60, measure B equal what؟ وبالمرة يلا بينا نفتكر شوية نوتس عن الموضوع دوت. نمبر 1 خدنا في الباراليلوجرام ان الأوبوزيت angles are equal، يعني لو دي 60 فاللي في وشها على طول هي كمان هتكون 60. خدنا كمان نمبر 2 ان the sum of two consecutive angle is 180. sum of two consecutive يعني two adjacent angle دول مع بعض ب 180. فلما احب اجيب بي اروح اعمل 180 minus 60 تطلع معانا equals 120. Number 20, the number of parallelogram which can be obtained is from here. It's 1, 2, 3, 4. This 4 is small. Then 5, 6. Then change the color. 7, 8. And the big one is 9. So we have here 9 parallelogram that we can obtain from this one. 21. The diagonals are perpendicular and equal in length. Perpendicular and equal in length. مين اللي عنده الدياجونالز بتاعته perpendicular and equal in length؟ في حاجة عندها حاجتين مظبوطين perpendicular و equal، يبقى برافو عليك. والسكوير، السكوير زي ما كنا شرحناه في الفيديو قبل كده ان السكوير دوت عنده كل حاجة كويس، موجود عنده كل حاجة موجودة. اوكي، طب مين اللي عنده الدياجونال perpendicular بس؟ الرومبس. لكن مين عنده الدياجونال equal بس؟ ريكتانجل. لكن اللي عنده بيربنديكولار وايكوال مع بعض هو مين؟ السكوير. احفظ ده كويس. يبقى تاني الدياجونالز بيربنديكولار رومبس، diagonals equal rectangle، لكن perpendicular and equal ده مش موجود بس الا فين؟ الا في السكوير. 22 the four sides are equal in length. مين اللي عنده الفور sides are equal in length؟ two shapes. مين ومين؟ السكوير، برافو عليك، ومين كمان؟ والرومبس. روح للتشوز وشوف مين فيهم يحقق الاجابه. قال لي يا مستر رومبس. 23 if one of the angle of parallelogram، بيقول لك لو انت عندك الباراليلوجرام انجل منهم اتغيرت وبقت ديت 90، يعني عملت كده اهو بقى ده 90 واتعمل كده اهو بقى ده 90 ديجري، ايه اللي يحصل؟ الشيب ده ساعتها اللي اتغير ده هيبقى اسمه ايه؟ ايوه اسمه ريكتانجل. يبقى خلي بالك، ارجع تاني وذاكر النوتس ديت اللي هي الباراليلوجرام عشان يكون رايت انجل، لو عنده رايت انجل بيتحول ل ريكتانجل، اوعى تنسى ده. لكن لو عنده الادجيسنت سايدز ار ايكوال يبقى هيكون رومبوس، لكن لو عنده ايكوال ورايت انجل يبقى هيكون سكوير. دايما لما بغير باراليلوجرام لسكوير لازم اعمل تشينج الحاجتين، لكن بغير باراليلوجرام حاجه واحده بس يبقى هيروح للرومبوس او ريكتانجل. يعني مثلا لما جيت قلت الباراليلوجرام عنده رايت انجل يبقى على طول رايح لمين؟ يا رومبوس يا ريكتانجل. مين فيهم اللي عنده رايت انجل؟ هو الريكتانجل. طب لو جيت قلت ان السايدز بتاعته ار ايكوال يبقى هروح للرومبوس. جيت قلت باراليلوجرام عنده تو diagonals ار بيربنديكولار يبقى رومبوس. جيت قلت ان التو diagonals ار ايكوال يبقى ريكتانجل. لكن لو جبت حاجتين مع بعض، جيت قلت باراليلوجرام diagonals عنده equal and perpendicular، جبت حاجتين اهو، يبقى على طول هيروح لمين؟ للسكوير. برافو عليكم. 24 the number of edges of the cube and the number of faces of cuboid. نفتكر ان الفيسز of cuboid has 6 faces. هو الكيوب عندهم 6 faces 8 vertices 12 edges. 6 faces، اكتب معايا النوتس دي very important. عندهم 6 faces 8 vertices 12 edges. So which one is the greatest? Yes, 12 edges is the greatest. 25 the volume of cuboid of dimension 752. ازاي يا مستر بنجيب الفوليوم اوف cuboid؟ مهم جدا. الفوليوم اوف cuboid عنده حاجه من الاثنين، يا اما length times width times height or base area by height. base area by height. هو هنا مديني اللينث والويدث والهايت اللي هي 7 times 5 times 2 so it will be 70. The next from meter to decimeter how can we change it؟ مين اكبر المتر ولا الديسي؟ طبعا المتر.
طيب ملي سنتي دي سي meter. From DC to meter it's only 1 0, but here it's a cubic, so we will make not only 0, it will be 1000. لأن من المتر للدي سي متر 10، لكن متر كيوبيك فبنعمل ايه؟ 0 and another 0 that I make it power 3. So 1000. So 0.3 by 1000 it will be 300. Number 27. The sum of measures of any two consecutive angles of parallelogram. لسه كنا شرحنا من شوية parallelogram ان two consecutive angles sum of them is 180. 28. Description of the pattern triangle, circle, rectangle. Triangle, circle, rectangle is repetition 4. نعمل repetition لمين؟ فبقول له triangle, circle, rectangle. 29. If the volume of cuboid is 400 centimeter cubic and its base with length 8 centimeter and the width 5 centimeter, then its height equal what؟ يعني هو مديك الفوليوم ومديك اللينكس ومديك الويدث وعاوز يجيب الهايت. ما تنساش التراينجل بتاعك الجميل اللي بنعمله تراينجل بنكتب فيه فوليوم اب لينث ويدث هايت، وتروح عامل سيركل على مين؟ على الهايت. So to want to get height نعمل ايه؟ الفوليوم up length width down. So we will do 400 up over length by width. That's 8 by 5. So 8 by 5 40. So 400 divided 40 equals 10. ما تنساش بقى الماجيك تراينجل ده اللي بنجيب منه. لو انا عاوز حاجه من الحاجات اللي تحت بنعمل ديفايد، لو عاوز اجيب الفوليوم بنعمل length by width by height. Question number 30. If I want to change it from centimeter to millimeter، احفظ معايا ملي سنتي دي سي متر كيلومتر. ها ملي سنتي دي سي متر كيلومتر، كده من الصغير للكبير، ما بين كل واحده 10 ما عدا من متر للكيلومتر في 1000. اوكي طيب من الملي للسنتي اتس 10. بس يا مستر خلي بالك ده هنا ايه؟ ده هنا في سنتيمتر كيوبيك، يعني بنعمل دبل كمان للزيروز. another 2 zeros put it. Okay, so when I make by 1000, so move 1 2 3, so the answer will be 4250. The next one, ABCD is a parallelogram. حاضر ادي اهو كده. بصوا بقى يا ولاد، اكبر غلطه بتحصل معاكم في الاكزام ان كتير مننا بيكتب كده A B ويكتب هنا C ويكتب هنا D. الكلام ده غلط، اوعى تعمل كده. It's not right. بنعمل ايه يا مستر؟ دايما بتمشي in order، بنمشي in ايه؟ order. يعني انا قلت A B خلاص، ادي A B C D، يبقى امشي دايما بالترتيب. اوكي طيب وحاول تراعي الانجل الصغير تحط المكان الصغير. ادي الاي اهي، ادي البي، السي بعد البي على طول في نفس الاتجاه بتاع البي، ما تبقاش بقى الناحيه الثانيه عند الاي. وادي الدي بيقفل معانا الشيب اهو. ده مهم جدا عشان ما تغلطش في الكويستشن. بيقول لك انجل A 50 degree. اوكي so angle C equals what؟ شوف بقى angle C و angle A are equal, so both of them are equal to 50. يبقى خلي بالك وانت بتكتب الليترز اوعى تبدل مكان بعض. A B وراها على طول، السي تحتيها على طول، ما توديهاش الناحية التانية. The second question complete. Number 1. When comparing between two quantities or numbers of the same type and the same unit, the resulting fraction is called. يا ترى resulting fraction دوت بنقول عليه اسمه ايه؟ ده definition يا ولاد معروف is called ratio. is called ratio. احفظ كويس ده. Okay طيب the next one. The ratio between two numbers. طب فين هما two numbers مش موجودين؟ فأنا بقول له مين هو الريشيو؟ بقول له كده الفيرست over السكند. ان انا بجيب الفيرست نمبر over مين؟ second number. يبقى الفيرست نمبر over second number. Number 3. The ratio between two numbers 125 to 25 in simplest form. بنبدأ الأول نعمل divide. طب نعمل divided كام؟ ممكن نعمل divided 5. So 125 divided 5 equals 25 and 25 divided 5 equals 5. Then we start again to make divide. So it will be 5 to 1. The next 12 to 18 to 36 equals what? So we start first to make divided by 6. So 12 divided 6 equals 2
18 divided 6 equals 3. 36 divided 6 equals 6. The next number 5. 5 over 4 and 2. ال 2 دي يا أولاد كأنها 2 over 1. Okay? 2 over 1. So we will do 1 by 5 and 4 by 2. So 1 by 5 equals 5 and 4 by 2 equals 8. طبعا ده شكل الايه simplest form. The next number 6. How can we do it؟ لما اجي اعمل number 6 اول حاجه هنعمل كل fraction من دول هعمل له by 4 by 3 by 2. 4 by 3 by 2. يعني ال 4 دي هعمل لها by 3 by 2 وهنا كمان نعمل لها 3 by 2. اوكي طب 1 by 3 by 2. 3 by 2 equals 6. This is the first. Over 4 by 3 by 2. طبعا نروح لل 3 هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها by 4 by 2 ونيجي النمبرز اللي فوق هو كمان نعمل له by 4 by 2. So equals 8. طيب وداون تبقى 2 by 4 by 3 ونطلع فوق نعمل برضه by 4 by 3. طب مستر ريت ما كانتش اللي تحت اصل هما كده كل اللي في الدومينيتور هيبقوا زي بعض يعني هعمل لهم كانسل مع بعض يبقى خلاص ما لهمش لازمه بس اهم حاجه اللي هعمله داون اعمله ايه اب. طب عملنا 1 by 4 by 3 لو خدنا النمبرز من الاول والتاني يبقى التالت باخد نمبر من الاول والتاني. طب لو في التاني باخد نمبرز من الاول والتالت. So 1 by 4 by 3 equals 12. Then we start to make divided by 2. It will be 3, 4 and 6. Number 7. If the ratio A to B equals 4 to 3 and the ratio B to C equals 2 to 3, then the ratio A to B to C. So we'll start to do A to B to C. 4 to 3. Under it 2 to 3. Start to make rectangle and complete the number. Here 3, here it's a 2. So 4 by 2 equals 8. 3 by 2 equals 6. 3 by 3 equals 9. 8 to 6 to 9. So this is in the simplest form. The last half kilometers and 250 meters. يبقى أنا محتاج أعمل change من kilometers to meter. طب الكيلومترز فيها how many meter؟ في 1000. So it will be 500 is half. So cancel 0 with 0. It will be 50 to 25. And start to make divided by 5. So 50 divided 5 equals 10. And 25 divided 5 equals 5. Then do again divided by 5. It will be 2 to 1. The next figure in the following. This one on the left, then it's up, left, then it's right. So we can draw it. It's down here. The next triangle, circle, 2 triangles, 2 circles, 3 triangles. So the next it will be 3 circles. A rectangle will be a square if its diagonals are. ايه الفرق في الدياجونالز ما بين السكوير والريكتانجل؟ هما الاثنين عندهم الدياجونالز ار ايكوال. هما الاثنين عندهم الدياجونالز ار ايه ايكوال. لا انا عاوز حاجه كانت مختلفه من الريكتانجل سكوير. ان يكونوا هما الاثنين الدياجونالز بتاعتهم تكون ار بيربنديكولار. يبقى لو الريكتانجل الدياجونالز بتاعته بقت بيربنديكولار يتحول شكله على طول يبقى ايه؟ سكوير. Number 12. In the opposite figure, ABCD is a parallelogram. Then measure angle ACD. عاوزين نجيب الانجل دي. طيب طالما الانجل دي 100 يا مستر يبقى الاوبوزيت ليها كمان 100 واحنا عارفين ان sum of angles of triangle is 180. So we will do 180 minus 100 plus 35. So the answer will be yes, it's a 5. Okay, and here will be من شاطر هيقول برافو عليك it will be 4. So the answer will be 45 degree. The quadrilateral which each two opposite sides are parallel and equal in length. مين هو الكوادريلاترال عنده opposite side parallel and equal in length؟ مين هو؟ اختار اي واحد منهم. ممكن اكتب مثلا parallelogram. اوكي اي واحد منهم هيكون في نفس الكلام دوت موجود. اوكي اللي هو من السكوير parallelogram rectangle any one of them. Question number 14. The volume of cuboid is 64 and the area of its base is 16. Then its height. ما تنساش ان عندنا two rules للvolume of cuboid: length times width times height or base area by height. نستخدم ده وده على حسب الحاجة اللي مدانا في الجيفن موجودة عندنا. فطالما هنا مديني البيز اريا، اوكي،
اوكي، يبقى هقول له كده ان الفوليوم عندنا 64 والبيز اريا عندنا هنا 16. So when I do 64 divided 16 equals 4 centimeter. Question number 15 وده كمان ممكن يجي لي complete. The area of the base of cuboid equals volume over height. Volume over height. طبعا ممكن تكتب الورد كامله في الاكزام، ما تكتبش بي اتش بس تكتب فوليوم ويكتب هايت كامله. يبقى ما تنساش، يبقى الفوليوم ممكن تبقى لينس باي ويدث باي هايت لو انا عندي 3 بليسز. لو عندك مكانين بس يبقى بتكتب بيز اريا باي هايت. اوكي تمام. Number 16. The diagonals are perpendicular and not equals in. مين اللي عنده الدايجونالز بتاعته perpendicular but not equal؟ خلي بالكوا احنا لسه واخدين من شويه لما كانوا perpendicular وايكوال فقلنا دوت سكوير، لكن perpendicular ونوت ايكوال ده هيكون مين؟ برافو عليكم، ده هيكون rhombus. الرhombus هو اللي عنده perpendicular and not equal. Number 17. The volume of cuboid with a square base of side length 6. square base. البيز بتاعته سكوير. اوكي طالما البيز بتاعته سكوير يعني اللينث والويدث بتوعه 6 و6 right. So we will do 6 by 6 by height it's 10. يبقى خلي بالك السكويرد بيز معناه ان اللينث والويدث عنده حاجه واحده، هما الاثنين ايكوال لبعض زي بعض 6. يبقى نعمل 6 و6 so 6 by 6 by 10 equals 360. وده كويستشن مهم جدا عشان بيجي لنا في الاكزام كتير من اصحابي بيغلطوا فيه يعملوا 6 باي 10 على طول. خلي بالك. The rhombus whose one of its diagonal is right. بيقول لك الرمبس لو خلينا واحده من الانجلز بتاعته بقت رايت انجل هيتغير شكله لايه؟ اقرب حاجه ليه هيكون على طول سكوير. طالما غيرنا له انجل يبقى هيتغير لايه؟ لسكوير. خلاص اتفقنا؟ طيب الدياجونالز are equal in length in each of. مين اللي عنده diagonals are equal؟ عندي اتنين two shapes من اللي احنا خدناهم او two polygons اللي احنا خدناهم عندهم الdiagonals are equal. مين ومين؟ فبقول له square طبعا عنده diagonals are equal. ومين تاني؟ قال لي will rectangle. Okay. The next question. A cuboid of base area is 16 centimeter square and its height is 5 centimeter. Then the volume equals what؟ عشان نجيب الفوليوم لسه كاتبين الرول اهو equals base area by height. So we will do 16 by 5 equals 80. So it will be 80 centimeter cubic. The next one. 3 weeks to 24 days. How can we get the ratio of it? So 3 weeks with day. الويك فيه how many days؟ أيوة الويك فيه 7 days. So 3 weeks it means that 21 days. عملنا by 7. وهنا يا مستر 24 days. And start to make divided by 3 so the answer will be 7 to 8. Number 22. The ratio between child age and his father's age is 1 to 10. يبقى the child to his father it's 1 to 10. The age of the child is 6. So the father will be what? So we'll make 6 by 10 divided by 1. So we'll do 6 by 10 divided by 1. So it will be 60. Number 23. If the sum of two numbers 180 يعني بيقول لك انت معاك two numbers وليكن A و B. The sum of them it's 180. And the ratio between them 2 to 7 يبقى دي 2 to 7 اللي هو السم ليهم 9 and here it's 180. Then the smaller number اللي هو 2 how can we find it? We will do 2 by 180 divided by 9. So it will be 40. It will be 40. ليه يا مستر؟ Divided by 9 equal 1 and here 18 divided 9 equals 2 0 and the 2 by 20 equals 40. The next question بدل ما يجي لنا choose complete بقى ممكن يجي لنا question answer the following like that. If the ratio between the weight of Hani and the weight of Ahmed, so I start to write the two names Hani and Ahmed, the ratio between them it's 5 to 6. If the weight of Ahmed it's 60. Calculate the weight of Hani, so I start to make cross multiplication. So Hani equals 5 by 60 divided by 6. So it will be 50 kilogram.
If the ratio between the lengths of two pieces of clothes is 6 to 8, 6 to 8 is the length of them. And the sum, so we have the sum. So sum first makes the sum between the two numbers here equals 14. Under it write 126. Calculate the length of each piece. So the first one we will do 6 by 126 divided by 14. And the second we will do 8 by 126 over 14. So it will be, the first one it's a 54 and the second one it will be 72. وفعلا يا مستر لو جينا عملنا لهم بلس 4 بلس 2 6 و5 بلس 7 12 يطلع معانا فعلا 126 سنتيمتر. Question number 3. In a school, if the number of students is 560, يعني number of students يعني boys والgirls كلهم مع بعض 560. The number of girls to the number of boy is 3 to 5. So we start with girl then boy. اوعى تعكسها وتكتب البوي الأول. وقال لك الجيرل الأول ابدأ بالجيرل. 3 to 5 الفراكشن دوت أقدر أكتبه بالشكل ده. وطبعا هو مديني الصم ليهم ب 560 يبقى أنا الأول أعمل لهم بلس وناخد من هنا 8 and under it 560. Find the number of boys and girls. So boys equal 5 by 560 over 8 and the girls equal 3 by 560 over 8. So the first one will be 350 and the second one will be 210. Question number 4. If the ratio between Haider's weight to Basma's weight it's a 5 to 6 and the difference ممكن تيجي لك difference ممكن تيجي لك exceed ممكن تيجي لك more than less than اي واحده من دي يبقى انا هروح واعمل ايه subtract. طب 5 minus 6 ولا 6 minus 5 دايما الكبير minus الصغير يطلع 1 and the difference between them it's 10. Calculate of the weight of them. So the weight of the first one Haider it's a 5 by 10 over 1 that's 50 and the weight of Basma it's a 6 by 10 over 1 equals 60. Number 5. The ratio between the length and the width of a rectangle it's 9 to 5. If the perimeter of the rectangle خلي بالك بقى the ratio between length and the width it's 9 to 5. البريمتر بقى يا أصحابي هو مش length بلس width بس ده المفروض إن أنا بعمل length بلس width باي 2. يعني النمبرز دي لما هاجي أعمل لهم بلس أقول كده 9 بلس 5 by 2. 9 plus 5 it's 14 by 2 it will be 28 and under it we will write 56. So 56 over 28 will be what? 56 over 28 2. So the length will be 9 by 56 over 28 that is 18 and the width will be 5 by 56 over 28 so it will be 10. Okay after that now I want to find the area. What is the area of rectangle? The area of rectangle it's length times width that we will do 18 times 10 that it will be 180 centimeters square. يبقى نركز في البريمتر اوف ريكتانجل الرول هنا مش بلس بس ده بعمل لينس بلس ويدث باي 2 لينس بلس ويدث باي 2 اوعى ننسى خلاص حبايبي الاريا its length times width. Number 6. The number of pupils in a primary school in the first to second to third. So write first to second to third. Okay. Grade it's 240 pupils. The number of all of them, so the sum of all of them are 240. If the ratio among the three grades it's 5 to 4 to 3. So the sum of them 5 plus 4 9 plus 3 it's 12. Calculate the number of each one of them. So the first one equals 5
times 240 over 12. About the second, it will be 4 by 240 over 12, and also we can find the third. It will be 3 by 240 over 12, and we can get the answer. This 12 one here, it's a 20, so 20 by 5 equals 100, 20 by 4 equals 80, and here it's a 20 by 3 equals 60. اوكي يا حبايبي، يبقى اهم حاجه تكتب الريشيو وتركز انا باخد واحد منهم ولا بنكتب الصم ولا الديفرنس. Number 7. If the ratio among the lengths of the side of triangle 2 to 3 to 4 يبقى 2 to 3 to 4. The sides of triangle you can write A to B to C, or you can first, second, third, okay, like that. The perimeter of triangle, take care, it's a triangle مش rectangle. لما rectangle عملنا plus وبعد كده عملنا by 2، اما ال perimeter of triangle بس بنعمل ما بينهم plus، بس بنعمل ما بينهم plus عادي خالص. That's 2 plus 3 plus 4 equals 9. ما عملتش by 2 يا مستر؟ لا، ده في الريكتانجل بس هو اللي كنت عملت لهم ايه؟ by 2. And under it put 36. Then we can find the length of each one of them, that we will do 2 by 36 over 9, 3 by 36 over 9, and 4 times 36 over 9. حبايبي طبعا يقدروا يطلعوا الانسر بكل سهولة. So the next question. If the ratio between the measure of angles of triangle is 1 to 2 to 3, okay, 1 to 2 to 3. So you have three angles, for example, A, B, C, or first, second, third. The ratio between them. Find the measure of each one of them. عاوزين نعرف الميجر بعد كل انجل فيهم بكام. طب مستر انا مش عارف، ما ادانيش نمبر تاني، ما ادانيش فيرست لوحده كام، ولا السكند لوحده كام، ولا الثيرد لوحده كام. اعمل ايه؟ خلي بالك في نوتس مهمه ودي قلناها النهارده في الريفيجن، ان sum of angles of triangle is 180. Sum of angles of triangle is 180. اوعى تنسى دي. يبقى لو ما لقيناش نمبرز تاني مديها لي، يبقى على طول اروح لمين؟ للسم اوف انجلز ايكوال 180، وابدا اعمل لهم بلس. 1 plus 2 3 plus 3 equals 6. Then we start the first A, it's 180 by 1 divided 6. Also B equals 180 by 2 over 6. And we can get the third one, 180 by 3 over 6. So the first one, it will be 30. The second one will be 60. The third one will be 90 degree. اوكي يا حبايبي، يبقى اوعى تنسى النوتس دي، ان the sum of angles of triangle is 180. Number 9. In the opposite figure, ABCD is a parallelogram. Find measure angle D. على طول عرفنا ان angle D هي angle B، لان هم opposite لبعض. لما بيكونوا جنب بعض بنعمل 180 minus 110. So it will be 70. The length of AB, AB دوت oppositely CD, so it will be 4 centimeter. The perimeter of the shape. Perimeter يعني نعمل sum of all sides. So 6 plus 4 plus 6 plus 4. منين يا مستر؟ واللاين ده كمان 6 واللاين دوت 4، فلازم اعمل بلس ليهم كلهم. It will be 20 centimeter. Number 10. In the opposite figure shows a parallelogram in which measure angle B equals 110, measure angle DAC equals 30. Find measure angle D. طب measure angle D تطلع هي كام؟ 110 degree. Measure angle BAC, this one, it will be هنعمل ايه؟ يا مستر دي 110 ده 110. How can we find this angle? We can do 180 minus 110 plus 30. ليه يا مستر؟ انا عايز اجيب البارت الصغير، واحنا عارفين ان ده كله مع بعض ب 180. So 180 minus 110 plus 30, so it will be 40 degree. Measure angle ACD. Here مستر ACD برضه ديت inside this triangle، يبقى برضه هنعمل 180 minus 110 plus 30.
that's also equals 40 degree. Number 11. In the opposite figure, ABCD is a parallelogram in which measure angle BCD equals 120, CD 3 centimeter, BC 5 centimeter, BM 3.5. Find measure angle BAD. والله عاوز تجيب الانجل دي كلها هي ايكوال الانجلز اللي هنا دي كلها اللي هي برضه 120. بعدها عاوز تجيب البريمتر اوف تراينجل دي اي بي، يبقى لازم نعرف اللاينز. طب ده 5 يبقى اللي فوق ده زيه 5، وعشان ده 3 يبقى اللي قدامه هنا كمان 3، وده 3.5 و 3.5. so we'll do 5 plus 3 plus 3.5 plus 3.5. لازم اكررها مرتين لان هو مديك البي ام بس ب 3.5، يبقى ده وده مع بعض قد بعض are equal. okay so 3.5 it's 7 plus 3 it's 10 plus 5 it will be 15 centimeter. Question number 12. The ratio between the measures of two consecutive angles in parallelogram is 4 to 5. So 4 to 5, this is about two consecutive angles. Find the measure of each of them. يعني ايه consecutive يا مستر؟ يعني لو انا معايا التو انجلز دولت هتكون دي انجل A وديت انجل B، بيقول لك ان الصم ليهم هما الاثنين الريشيو بتوين اتس انجل اتس 4 to 5. طب وانا في معلومه تانية عندي يا مستر انا عارف ان السم اوف two consecutive is 180. sum of two consecutive is 180. So I make up plus 4 plus 5 equal to 9. Then we start to get A, that we will do 4 by 180 divided by 9, and we start to do 5 by 180 over 9. So the answer will be here, the first one it will be 80 and the second one will be 100. The last question. The volume of cuboid is 54. ما ننساش الفوليوم عندنا حاجتين، يا اما length times width times height، اوعى ننسى ده، or volume base area by height. افتكر ان الكيوب او الكيوبويد عندهم 6 faces 8 vertices 12 edges. اوكي طيب its base is squared shape of side length 3. يعني ايه squared shape يا مستر؟ يعني اللينث والويتس عندهم are equal، يعني النمبر اللي هتكتبه لللينث هو نفس النمبر اللي هتكتبه لمين؟ للويتس. calculate its height. اقول له خلاص تمام، ادي الهايت equal volume عشان الهايت down equal volume over length times width or length times length. So volume it's 54 واللينث 3. طب فين الويتس؟ لسه قايلين ان اللينث والويتس هما الاثنين ايكوال لان هو اسمه squared shape. So we'll do 3 by 3. So 54 over 3 by 3 that's 9. So it will be 6 centimeter. وكده حبايبي بنكون خلصنا الريفيجن. مطلوب مننا ان شاء الله شهر اكتوبر مطلوب منك بس شويه حاجات تركز فيها. ايه هي الرولز؟ كويس جدا تبقى حافظها من الفوليوم لينث باي ويدث باي هايت اور بيز اريا باي هايت. تاني حاجه تكون عارف الديفينيشن اوف ذا ريشيو. خلاص تنساش الستبس. حاول تراجع تاني converting of the units اللي هو from meter to centimeter kilometer to meter kilogram to gram، ده مهم جدا. وما تنساش تبص بصه سريعه على السكوير والريكتانجل والباراليلوجرام والرومبوس زي البوينتس اللي احنا قلناها النهارده. مين عنده الدايجونالز ار ايكوال، مين عنده السكويرز ار ايكوال. طبعا انا عارف انتوا شاطرين في الموضوع دوت اصلا وعارفينه من برايمري 4. Thanks a lot for your good listening. See you ان شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.